tewakyali kyakuwaayo ssaddaaka olw'ekibi. When we talk about the place of slaughter, bwe twogera ku kifo eky'okusaddaaka, we know that we don't need to build a physical structure or dig a hole. Tukimanyi nti no teweetaaga kuzimba ekizimbe ekirabibwako oba okusima ekinnya oba go and dig a trench oba okusima gulinganga omwala, that we are going to make sacrifices to God. nti ogenda kukola saddaaka eri Katonda. That's not what we are talking about. Ekyo si kye Amen. tuli mu kwogerako. Jesus did it all. Yesu ebyo byonna yabikola. Amina. Amen. It says for that if there's a remission of sins, there's no more sacrifice for sin again. Agamba nti wewaba nga waliwo okugibwawo kw'ebibi teweetaaga kukola saddaaka nate. Amen. I like that word remission. You know, it's an accounting word for counting money. Ekigambo ekyo okugyawo kikiringanga ekintu ekyogera mu kubala oba okubala ekintu oba sente. We all had no mobile money. Ffenna tulina zi mobile money. When you send money from your account to someone's account, Woba osindisa sente okuva ku ssimu yo okugenda ku ssimu y'omulala, they say that money has been remitted. bagamba nti ezo sente zikugiddwako oba zivuddeko ku akawunti yo. Yes, it's the same word here. Kyekigambo kyekimu So wano. the sins which were on our account, Ebibi ebiri ku akawunti yo they were remitted to Jesus Christ. byatugibwako we bityo ne bitwalibwa eri Yesu ku akawunti ya Yesu. Then all the punishment for those sins Era n'okuba ebibonerezo byonna also went on him. Amen. nabyo byagenda eri Yesu. And the blood was shed, Era bwe gutyo omusaayi gwayiibwa, the final blood sacrifice that was needed. era bwetyo saddaaka esingayo esemba bwetyo yakolebwa. So as God's people who he has redeemed with his own precious blood, So tuli bantu ba Yesu oba Katonda be yanunula n'omusaayi gwe. us who have been washed in the blood of the Lamb. Era bwe tutyo twanaazibwa n'omusaayi gw'omwana gw'endiga. When we use the term altar, Bwe tukozesa ekigambo ekyo ekyoto, the place of sacrifice, kiba kitegeeza ekifo ky'okusaddaakiramu, the place of slaughter, ekifo ky'okusaliramu. we don't mean slaughtering of animals. Tetutegeeza kusaddaaka oba kusala bisolo. We don't mean a physical place. Tetutegeeza ekifo eky'obulibwa oba ekirabibwako. We mean a couple of things which it symbolizes. Naye tutegeeza ebintu ebimu. So we're going to go through some of that this morning, Tugenda biyitamu ku makya gano, and we'll continue next Sunday, era tujja kweyongerayo sabbiiti eddako. so that we all have a common understanding of what an altar is. Ffenna Amen. tusobole okutegeera ekyoto kye ki. We're going to look at some men of God, different men of God who built altars throughout the Bible. Tugenda tunuulira abasajja ba Katonda ab'enjawulo abazimba ebyoto nga tuyita mu Bayibuli yonna. And we learn some things from them. Era tuyiga ebintu ebimu okuva gye bali. Amen. Amiina. For them, they were doing it physically, sacrificing animals physically. Bo baali babikola mu birabibwako nga basala ebisolo. But as we have a perfect sacrifice, Naye nga ffe tulina saddaaka esukkuluma. amen. So what Amina. can we learn from these men? Kati biki bye tuyiga okuva eri abasajja bano? Let's start with the call of Abraham, Genesis Tutandike chapter 12. n'okuyitibwa kwa Ibulayimu. Genesis chapter 12. Lubereberye 12. I'm going to just read 3 verses in Genesis 12, Njagala tusomeyo ennyiriri 3 from verse 5 up to verse 8. kuva ku 5 mpaka 8. Okay. Then Abraham took Sarah his wife and Lot his brother's sons and all their possessions that they had gathered and the people whom they had acquired in Haran, and they departed to go to the land of Canaan. So they came to the land of Canaan. Abraham tree of Moreh. An eye on the east, and there he built an altar to the Lord and called on the name of the Lord. Ibulayimu n'atwala Sarayi mukazi we ne Luti omwana wa muganda we n'ebintu byayo byonna bye baali bakuŋŋaanyizza n'abantu be baafunira mu Kalani. Ne bavaayo okuyingira mu nsi ya Kanani, ne bayingira mu nsi ya Kanani. Ibulayimu n'ayita mu nsi n'atuuka mu kifo kya Sekemu awali omuvule gwa Moole, era Omukanani yali mu nsi
mu biro ebyo. Mukama n'alabikira Ibulayimu n'ayogera nti, ezzadde lyo ndiriwa ensi eno. N'azimbira eyo ekyoto eri Mukama eyamulabikira. N'avaayo n'agenda awali olusozi ku luuyi olw'ebuvanjuba olw'e Beseri, n'asimba eweema ye e Beseri nga kiri ku luuyi olw'ebugwanjuba, ne Ayi ku luuyi olw'ebuvanjuba, n'azimbira eyo ekyoto eri Mukama, n'akaabira erinnya lya Mukama. Amen. Amina. So God calls Abraham to leave everything he has ever known. Bw'atyo Katonda ayita Ibulayimu aleke buli kimu ekyo kye yali amanyi. Told him leave his father's house. N'agamba nti leka ennyumba ya kitaawo. Basically leave his identity. Kiba kitegeeza aleke embala ye. Leave what he thought was his legacy and inheritance. Aleke buli kimu ekyo kye yali asuubiranga obusikiranwa bwe. And to blindly follow God. Era bw'atyo agoberere Katonda mu buzibe. Actually, Hebrews 11:8 tells us he didn't know where he was going. He had no clue. Bw'etyo mu Baebbulaniya 10:11 egamba nti yali tamanyi wajje yali alaga. But it also tells us by faith he obeyed and followed. Neera basigala era ne batugamba nti okuyita mu kukkiriza bw'atyo yagonda n'agoberera. And God makes him a promise. Era bw'atyo Katonda n'akola ekisuubizo. He tells him, to your descendants I will give this land. N'agamba nti bwe batyo ku basika abo nja kuleka linene ettaka, nja bawa linene ettaka. He's telling your descendants to someone who has no child. Nga agamba nti abakusikaranwa oba abagenda okuvaamu naye nga talina na mwana. I just want us to understand the faith of Abraham. Njagala tutegeere okukkiriza kwa Ibulayimu. Leave everything you know. Separate yourself from your identity, what you thought was your legacy. Go somewhere you don't know. Nti leka buli kimu ky'omanyi, va mu busikiranwa bwo, va ku ebyo by'obadde omanyi weeyawule. And then on top of that, they make him a promise which seems very impossible. To your descendants I will give this land. Which descendants? Era bwe batyo ne bamukolera ekisuubizo okusinga ku byonna nti abagenda okuvaamu ngenda kubawa linene ettaka naye nga tabalina na bayina. But in response to this call that's so amazing and great, era bw'atyo addamu mu kuyitibwa kuno nga kw'amaanyi era nga kwa waggulu. He responds with faith. Bw'atyo n'akuddamu n'okukkiriza. He goes n'agenda. And the Bible tells us he built an altar unto the Lord. Era Bayibuli etugamba nti bw'atyo yazimbira Mukama ekyoto. And he called upon the name of the Lord. Era bw'atyo n'akoowoola erinnya lya Katonda. So the first thing we see about an altar, ekintu ekisooka kye tulaba ku kyoto, we are talking about a place where you call upon the Lord. Twogera ku kifo w'oyitira erinnya lya Katonda, a place where you seek God.